কি কি সাইন সিমটম পাবো? রেড অ্যাজ beet, hot as hair, dry as bone, blind as bat, mad as wet hen. তাহলে খালি ছোটবেলা থেকে পড়ে আসছিস। নাও 10 Ds, তোরা তো 8টা ডি পড়েছিস, 10 Ds মুখস্থ করে নিবি। একটু যাই। ড্রাইনেস অফ মাউথ, ডিপ্লোপিয়া, ডাইলেটেড পিউপিল, ড্রাই হট স্কিন, ডিসফ্যাজিয়া, ডিসইউরিয়া, ড্রাঙ্কেন গেট, ডিলেরিয়াম, drowsiness, but here also death due to respiratory depression. ठीक है ना? Fatal dose 100 seeds, 55 stupefying dose হচ্ছে 55 seeds আর fatal period 24 hours. Diagnosis, these are the way you can diagnose. Treatment, এখানে আমরা treatment of choice is Physostigmine. পোস্টমর্টমে কি পাবো? সাইনোসিস পাবো। আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট, সিডস গুলো কিন্তু আমরা ভমিটাস, স্টুল বা স্টমাকের মধ্যে, ইন্টেস্টাইনের মধ্যে পেতে পারি। কি বলে, ক্রাস্ট সিডস আর নট ইজিলি বি এক্সক্রিডেড, ওটা কিন্তু পাওয়া যাবে। ওকে, নাও মেডিকো লিগাল অ্যাসপেক্ট। অ্যাক্সিডেন্ট আছে, সুইসাইড কি লোকে কেউ ধাতু রেখে করে? এত কিছু আছে, ধাতু রাখে সুইসাইড করার কি দরকার? অ্যাক্সিডেন্টালি হতে পারে। সুইসাইডাল নট দ্যাট কমন অ্যাকচুয়ালি। হোমিসাইডাল ইয়েস। আই উইল গিভ এন এক্সাম্পল। এটা আমাদের কোনো একটা কনফারেন্সে একজন স্যার বলেছিলেন, আই ডোন্ট রিমেম্বার এক্স্যাক্টলি ওয়্যার, সামওয়্যার ইন ইন্ডিয়া। সো হি ওয়াজ এক্সামিনিং ওয়ান ফিমেল পেশেন্ট, ওকে, অ্যান্ড হি কুড নট ফাইন্ড এনিথিং। पोस्टमार्टम साइंस एंड सिम्टम्स were all those that you can see, केस में साइनोसिस था इत्यादि। Now, when you do postmortem examination, male हो फीमेल हो, in case of female you will examine all the private parts irrespective of cause of death, और male होलेও you will examine all the parts। ठीक है ना?